Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is on a 4-day visit to Hungary, despite an arrest warrant issued against him by the International Criminal Court for alleged war crimes during the Gaza war. Hungarian Prime Minister Viktor Orban, a longtime supporter of Netanyahu, has openly rejected the ICC's authority and pledged to protect him during the visit. The ICC issued arrest warrants for Netanyahu and former Israeli Defense Minister Yoav Gallant in November 2024. The charges include war crimes and crimes against humanity, such as the use of starvation as a method of warfare and persecution during the Gaza war. As a member state of the ICC, Hungary is legally obliged to arrest and transfer Netanyahu to The Hague. However, Orban's government has refused to comply. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. I have reasonable grounds to believe that 3 senior leaders of Hamas, Yahya Sinwar, Mohammed Daif, and Ismail Haniyeh, bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of Israel and the State of Palestine from at least the 7th of October 2023. The International Criminal Court, or ICC, lacks its own enforcement mechanism and relies on member states to execute arrest warrants. The ICC is designed to apply individual responsibility to violators of fundamental norms of international law in an international setting. So the crucial thing is that a lot of this sort of stuff got done in domestic courts for a long time, but the ICC was the first permanent international criminal court that prosecuted people we understand sort of colloquially as war criminals. If a country fails to comply, the ICC can initiate a non-compliance procedure, referring the case to the ICC's Assembly of States Parties or the United Nations Security Council. However, this process rarely leads to concrete sanctions or actions against non-compliant countries. Sequence title, scene title. Orban has condemned the ICC's actions, calling them brazen and unacceptable. Hungary's warm welcome for Netanyahu serves multiple purposes. Tehát itt nincsen más választás, hanem szembe kell szegülni ezzel a döntéssel. Úgyhogy én még a mai nap során meg is fogom hívni az izraeliek miniszterelnökét, Netanyahu urat egy magyarországi látogatásra, ahol a meghívásban garantálni fogom a számára, hogyha eljön, akkor a Nemzetközi Büntetőbíróság ítéletének semmilyen hatálya nem lesz Magyarországon. Most egy dolog, hogy fölháborítóan pimasz, mondhatnám cinikus döntés az, amit a Nemzetközi Büntetőbíróság hozott, hogy egy folyamatban lévő konfliktus, mert hogy a Közel-Keleten ez nem zárult le, egy folyamatban lévő konfliktusba avatkozik be, jogi köntösbe öltözve, de valójában politikai célokból. Ez önmagában helytelen, a nemzetközi jog gyakorlatilag teljes lejáratását eredményezi, de ráadásul még olaj is lehet a tűzre. Itt geopolitikai, meg katonai kérdésekről is jelentős beosztásban lévő európai vezetők könnyedén engednek el tirádákat. Azt gondolom, ennek olyan nagy következménye nincs, ez csak egy kommunikációs, belpolitikai küzdelem. Ez nem kommunikációs trükk, tehát észnél kell lenni. Tehát amikor egy olyan országgal, mint Oroszország, amely más, mint mi vagyunk, és alapvetően a katonai erőre építi a politikáját, egyáltalán a világban elfoglalt helyét, a jövőről alkotott elképzeléseiben kulcs szerepe van annak, hogy ők a világ egyik legerősebb hadserege, amely a legmodernebb és legtömegpusztítóbb fegyverek fölött rendelkezik. Amikor ők mondanak valamit ebben az ügyben, azt úgy kell venni, ahogy mondják. While Hungary offers Netanyahu safe passage, the situation remains legally complex. NGOs and legal activists may attempt to challenge Hungary's decision in court, though enforcement remains unlikely.
In other countries, such as the United States, Netanyahu's travel routes have reportedly been adjusted to avoid airspace over ICC-compliant nations. The chances of Netanyahu being arrested in Hungary are extremely low. Experts argue that Hungary's government controls law enforcement and is unlikely to act against Orban's directives. However, legal challenges could still emerge, adding uncertainty to Netanyahu's international travel plans in the future. Netanyahu's visit to Hungary highlights the limits of the ICC's power when faced with political opposition from member states. While the legal risks remain, political alliances and strategic diplomacy allow Netanyahu to continue his travels despite the arrest warrant, raising questions about the enforceability of international justice.